Так что, идем дальше. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you... Ебать ты дура, он тебя еще кончит нахуй. Ну я так и понял. I've always so enjoyed our conversation. Oh. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. Вот докторишка, блядь. Grisly end. Это карма, ебать, понял? Убил немку, блядь, поплатился, ну. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. The next life. А ё, что на ноги поставить? Ну, она, не знаю, он по виску его ебал, она на 100% померла, нахуй. Я так думаю. В принципе. Другая война. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Я не понял, а чё, мне за этого теперь не играть? А чё? А последнее задание, нахуй? Вы чё, блядь? Я по бочку хочу последнюю, мне 39/40, вы чё, нахуй? Попутали, что ли, блядь, или чё? Чё это за приколы, блядь? Скоростные ликвидаторы, нахуй. Адрес Лос-Анджелес. Но фигурант дела подозреваемый. Феноменально, блядь. Ну, все. Да, после
Как закончим эту игру, я попробую запустить в одной, ой, блядь, Far Cry 6, там миссии, 2 штуки должны быть новые, они добавлены еще в том году были вроде. Найду их, пройду, выложу. Бонусные DLC миссии. Да. Да. Help you? You wait. How many guys you have Там working here газетка лежит. done by robots? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Так, газетка, давай. Хоть газеты все найти, хоть, блядь. Что-то осталось. Крестовый поход против коррупции. Питерсон обещает зачистки полиции города. Смотримся. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep was in on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. A time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. Как вот I have a напали, pretty ты good крыса, idea why блядь. Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Убей его, нахуй. Стреляй. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Охуеть, об этом уже в газетах пишут, ебать, блядь. Что я тут должен найти-то хоть, ебать? Ну, где списки, блядь? Дверь не открывается. Алло, чувак. You're bleeding on my floor. Can you move along? Значит, тут нехуй делать, да, получается? Ну, хоть газету дал почитать, за это спасибо, блядь. Так, это не моя машина, блядь. Я не хочу на ней ехать. Или моя? Не, наверное, моя. Я поеду на это. Побочку, блядь, побочка последняя. Ну дайте, пожалуйста, блядь, мне ее. Где она? Ну я не вижу ее. Сука, одна побочка осталась. Ну что это за... Блядь, ну это не дело. Это вообще ни о чем. Куда ты, сука, под колеса бросаешься, блядь? Это бесит настраивал какой-то, блядь, дебил, реально. Они прям постоянно под колеса, блядь, бросаются. Нет, отбежать от машины, они под колеса кидаются постоянно. Это вообще как бы на статистику влияет игрока. Или типа Рокстары хотят, чтобы тем самым люди соблюдали дорожное движение. Ну, если бы я соблюдал здесь дорожное движение, я бы, блядь, серии 60 бы снял, наверное. Каждый раз стоял на светофоре, блядь, на красное, пока пешеходы пройдут. Каждый раз поворачивал бы, там на кнопку нажимал, если она где была поворотники на поворотах. Тогда да, тогда 60 серий обеспечено было бы.
Так, тут что у нас? Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. А чё? А, вот он пропало, блядь. Осталась 3-я точка. Уэстлендские инспекции... Кто, блядь? Ладно, инспекторы какие-то, блядь. Так, и опять я смотрю за побочкой. Есть ли побочка? Побочка. Нету побочки. Ну это пиздец, это фиаско, братан. Это, блядь, недочет игры уже нахуй. Что мне последнюю побочку не втюхали, блядь. Да, я расстроен, если честно. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. О, Фелпс. Прикольно. Значит, есть шанс на побочку. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Ты напарник, красавчик. Вообще самый, блядь, охуенный за всю игру, блядь, из 3. Так, а что тут надо сейчас секаем? О! Не читается, да? Шахматы тоже не взаимодействуют. Not sure this means much. Так, это жмых валяется, я понял. Сейчас я... Да... Вот тут посмотрю, что. А, это выход, блядь. Газету, по-моему, смотрел, тоже нечитаемая. Ладно, пойдем к жмыху, к этому, блядь. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. О, газетка. Лицо прогресса. Слово мира о застройщике Лонди Монрона. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down? Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student.
What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care of Jeff Kelso. Достижение не будет за все газеты, что ли? Серьезно, блядь? Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Вот тебе, докторишка, и аукнулась. А вот и шар. So much for your foresight, Doctor. Получит достижение сорока, бля. Прикольно. Good doctor has been marking this map. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? New houses all being built in the path of the freeway? Новое шоссе, блядь. Что у тебя еще тут, докторишка, блядь? Что ты тут еще прячешь, собака, блядь? О! А, это выход, наверное. Вот здоровый, да, аж стекло расхуярило, блядь. Так, это выход, да? Ну да. Тоже, по-моему, выход, да? Для зачем докторишки столько выходов? Так, тут ничего нету. Еще какая-то дверь. Ну тоже выход, да? Третий. А, это на балкон. Да это я смотрел, чувак. Опусти. Что-то нихуя нету, блядь. На второй этаж почему нельзя подняться, блядь? Сука, это плохо. Так, сейчас. Ой, блядь. Что тут? Давай еще глянем, может, что я упустил. А где жмур-то этот? Вот тут. А, вот, нихуя папка.
Леланд. Ниже представлен список владений, по которым вам требовался отчет. Мой коллега посетил их и провел всесторонний анализ его слов. Можно заключить, что проживающие больше не требуются. Услуги нашей программы по переселению с наилучшими пожеланиями доктора Харлан Джет Фонтейн. Леланд. Ниже представлен список владений, по которым вам требовался отчет. Мой коллега посетил и провел... ну это то же самое. Леланд. Fontaine was having houses burned for Monroe. Ну, открывай. Что написано? Элизиан Филдс, Норд Оксфорд, авеню 748, Лос-Анджелес. Сефинс, это хуйня все. Может, поэтому тыкать надо? На, у меня введено, блядь, в принципе. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Психиатрический отчет доктора Харлана Джет Фонтейна. Консультируйся психотерапевта по делу неразборчивого. Дата 15 года. Продолжается лечение и наблюдение. Личная история. Пациент родился в семье оклахомского фермера-издольщика. В результате неурожая во время засухи 30-х семьи попытались перебраться на запад в Калифорнию. Мать и младший брат пациента умерли в пути от голода. Отец пациента устроился на работу каскадером в малобюджетных ковбойских фильмах. Пациент должен был постоянно поступаться, однако врожденная замкнутость, рожденная вкупе с неуклюжестью, воспрепятствовали этому. Пациент выучился на газовщика и демонстрировал способности к механике. Однако был призван в пехоту в начале войны. Служил неразборчиво, до происшествия неразборчиво. Отец пациента умер в ноябре 45-го. Пациент вернулся с службы и проживал один в доме, где они прежде жили с отцом. Суть расстройства. При поступлении на лечение пациент страдал острым военным неврозом, который проявлялся в болезненных непроизвольных воспоминаниях. Нарушение внимания и расстройство сна. Пациент описывал следующие симптомы. Расстройство зрения, головные боли, учащение дыхания, тахикардрия, гипергитоз. Пациент испытывал фантомные ощущения и состояние бодрствования. И переживал яркие кошмары во сне. Пациент испытывал трудности в различии реальности и воспоминаний. Это часто приводило к агрессии в травматичную и неразборчивую. Во время ранней диагностики пациент демонстрировал патологический страх и сильное влечение к огню. Заключение. На основании обследования сделан вывод, что пациент находится в состоянии развитой кататонии, которая неизлечима при помощи одной только психотерапии. История болезненная. Пациент назначен на медикаментозное лечение в сочетании с сеансами клинической гипнотерапии. Изначально сессии проводились каждые 2 недели для подавления симптомов тревоги. Во время сеансов гипнотерапии и словесного внушения назначена терапия морфина, куб соляного интервала неразборчивого. Изначально терапия не дала результатов. Пациент не отметил изменений частоты и интенсивности непроизвольных воспоминаний и головной боли. Назначены дополнительные 2-часовые сеансы с целью обеспечить более глубокое успокоение, трата морфина неразборчивого, курс с интервалом неразборчивого и повышение эффективности. Пациент начал демонстрировать незначительное снижение физических симптомов. Однако стал чрезвычайно склонен к внушению и идеации по избежанию причинения вреда себе и окружающим. Пациент чаще содержался в клинике психотерапевта. Прописан дополнительное медикаментозное лечение сеанса терапии каждые 3-4 дня.
Были проведены упражнения в катарсисе, в ходе которых пациент неразборчиво в контролируемой среде. Постоянно описан конфликт между чувствами отчаяния и ощущением безмятежности, вызванными собой волонтерской, принятой по получению врача. Прогноз. Пациенты борются с навязчивыми идеями и параноидо-шизоидными наклонностями и с помощью медикаментозного лечения и терапии успешно подавляет их. Однако, по мнению лечащего врача, любое ослабление лечения может оказаться опасным. И в отсутствие наставничества пациент может снова стать жертвой навязчивых людей и войти в новую стадию антисоциальной психопатии. Подпись доктора Харлан Джем Фонтейн. Пациент начал демонстрировать незначительное снижение физических симптомов. Ясно. Что ты там нашел? Блядь, долго читанина была, блядь. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead, and Roll nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Guess nobody's home. Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Огнемет, нихуёво, блин. Стоп, Что-то пищит. Ну, переверни его нахуй. Значит, он не нужен. Стоп, Тоже хуйня, блядь.
Quite a flock you got here, kid. Бумажные журавлики, блядь. I know those faces. Jesus Christ, I know every one of them. Чё, где? Ну и шо мне дальше? Значит, что не все я нашел, а? Бля, ведерко стоит, бля. О, что это? Это было уже. Подожди, что-то было сейчас. Мне показалось, блядь. Так, а тут нихуя нет. А, вот что дверь глянул. Это выход. Хуйня. Тоже выход, да? Или нет? Не, выход. Ну что дальше-то делать-то? Я уже вроде все облазил, блядь. Ну, тут я не был, блядь. Или был? То я не помню. Не, по-моему, был сам первое помещение, наверное. Ты брось, нахуй. И что мне делать дальше-то хоть? Да и тоже я смотрел. Нихуя непонятно по карте, что у нас. Нихуя меня хуй занес. Подожди. Секундочку. А, ну тут было. Тоже был. Тоже был. Я не знаю, что надо дальше делать, блядь. Ну я уже просто реально все уже обошел здесь. А, вот сейф какой-то, блядь. Но он нихуя не открывается. Что-то я не въеду, нахуй, что дальше-то? А, найду вас, смотрю, долго будет, блядь. Нашел, вот карта, блядь. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Oh my God, Ira. You poor backwards son of a bitch. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps.
Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the 1st Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, Roger Code that. 3. The hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. I picked up his car. I'll need help to make it to the river. That's Kelso's car. All units, Chief Morrow reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. The suspect vehicle headed west Да ну on интересный, блядь. the Chevy Fleetline Navy Blue, westbound on 5th Street. Jesus Christ. How many cops do these guys own? All units, we have a new suspect vehicle. Shop number Я себя... 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle, described as a green Hudson Commodore, license 3 Sam 0102, reported to be aiding suspect Jack Kelso. Use caution and continue pursuit. All units, stand by for further. All units, suspect vehicle sighted heading northeast toward 3rd Street on the embankment between 3rd and 4th. Я тут машин, блядь. All units, suspect vehicle is now northbound on Los Angeles, passing 2nd Street. Car 66 Adam, 77 Adam, go to 1st and Alameda. Car 19 William, go to 1st and Vignes. Repeat, 1st and Vignes. Units to handle, identify, code 3. All units, further to the second suspect vehicle, shop 13516. Chief Morrow has authorized the use of deadly force. Repeat, use of deadly force is authorized in disabling both suspect vehicles. Ушли, да? Who is this guy? Peterson, assistant DA. What's he doing He's here to here? cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his fail-safe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new broom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer?
Блядь, заурядно покоцать, наверное, подожди, пока хилка восполнится. Ну-ка, дай-ка Томпсона, брат. Спасибо. God damn! Готов. Это как бы тупик, блядь. А, вот проход. Нихуя там огнеметчик что-то. Прикольно, блядь. Так, а там я не пройду. Just missed. Вот это уже, блядь, интересно началось. Нахуй. Дай патроны. Спасибо. О. Интересно, а бар тут есть? Я бы с него пострелял бы. И с большой радостью. Throw out the guns! Это плохо. Это нехорошо. That's it. Out of ammo. I'm gonna... Давай, Лотос. Вылазь. Вот так вот. Так, у кого есть бары, ебать? Я тут слышал, кто-то с бара стрелял, да? Дайте мне бары, я хочу бара. Вот, о. Ну, подожди. Блять, это бары, ебать. Ебать, вот это я сейчас тут устрою, нахуй. В смысле? Ебать, ты серьезно? А бар? Ну, жечь так жечь. The water's rising. You can walk out of here and go out. Ебать, а мне куда? У меня не идет вперед нихуя. You're fucking cold.
Может, на эту хуйню надо залезть? Нет. Блять, а что за хуйня? А куда идти-то? You want me? You got me. Ебать, а куда идти? Что-то я не въехал. Я не знаю, нахуй. Как узнаю, возобновлю, нахуй. Так, и откуда я начну? Бля, что заново, что ли, нахуй? Возобновлю. Так, огнеметы, короче, брать не буду. Мне не нужна эта хуйня. The water's rising. Да. А, вон вижу лестницу. Давай, быстрее, братан, утонем, нахуй. Иди сюда. Это все, что вы можете? Упыри, блядь. Так, а тут что? Are you okay, princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. You remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. Her. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the 6th on Sugarloaf, weren't you? I was? And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. Don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her, too. Get her out of here. Biggs will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole!
What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! I'm out of morphine! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapons team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. He was doing him a favor, Elsa. Cole, up here! I'll get this great hurt! The water's rising! You're first! Hand her up! Get out of here! You're not Jack! I'm not arguing! You're wounded, Jack! Let me help! What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it! Чё, помер, что ли? We're gathered here to honor Detective Cole Крыса Phelps. ебучая, сука. Жалко, что его не дали Cole грохнуть, блядь. Phelps was the best kind of man. Here, here. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who You were never his recognized friend, the need to Jack. remove the odd bad apple from a department right. made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued never to his fight enemy. the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. По достижению мотылек и пламя. Ну, такой вот смертью, получается, он помер, да. Сбило большим потоком воды, нахуй, коллекторы. В шлюзах, что это правильно называется. Ладно, сейчас я возобновлю, когда эти титры закончатся, посмотрим, может там в конце что покажут. Так, последние вот титры. Долго, блядь, минут 5, наверное. А вот, что-то есть, смотри. How about this for a headline?
Guess which former 6th Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow, boys. Our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps? He didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden boy getting his badge, wife and kids in tow, and looking awful humble in the process. Well, he's set. Phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. You know, no pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaloo and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of Army surplus. You're sitting on surplus morphine. 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck Phelps and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the 6th have done. You go through with this, and you'll be nothing to me. Все, пацаны, игра закончена. Ну, такая нормальная, в принципе. Мне она поднадоела, нахуй. Ну, я ее осилил, и все, в принципе. Ну, ладно, пацаны, тогда уже что-нибудь другое сниму, пройду, там, будет видно. Всем спасибо за взгляд, пацаны, всем пока.